Vishwanath Paramahansa Parivrajacharya Status Smartest Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantharaj Shri Chaitanya Charitamrita Ki Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Sankirtan Yajna Ki Goprananande Seslavas Subhasham Subhadra Seslavas Subhasham Subhadra Seslavas Subhasham Subhadra Seslavas Shri Guru Shri Gauranga Seslavas Shri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Prisajivatas, Gururas, Lectijas, Slishka, Programa продолжается. Предмет. О, как жизни, как поживаете сегодня? Экстаз. Кто уже прочитал не меньше, чем 16 кругов сегодня? Я прочитал. 16, 17. Окей, неплохо. Потому что вы знаете, что Джад Бхарат Прабhu, наш лидер, он приказал мне очень сильно говорить, читать несколько стихов и говорить о очень интересную тему. Что-то так. Но очень как высокая тема, необычная. What would you say? Два вида. Да, о двух видах. Двух видах. Садхана-бхакти. Вы понимаете? Да. Этот термин, да? Термин. Вайди садхана-бхакти, садхана-бхакти. Вы понимаете, да? Да. Окей. Скажите мне, что значит? Я слышу. Регулируемое преданное служение. Нет. Усилия для обретения любви Кришны. Значит, what would you say? The practice. The practice, практика. Yes. Практика преданное служение. Yeah, практика. No, but there are two types of practice of devotional service. Но существует два вида практики преданного служения. And generally the idea is, anyway, there are two types. There are two types. Два вида. Смысл таков, что существует два вида практики. One is Vaidhi sadhana-bhakti. Первый вид – это Вайди садхана-бхакти. The other is Raganuga sadhana-bhakti. Второй вид – это Рагануга садхана-бхакти. They are both types of practices. Оба этих вида практики являются видами практики. Практика значит, что мы изучаем, учимся. Учимся на практике. Как делать? Не на уровне совершенства. Меньше чем совершенства.
божественная тема, но иногда или часто, или, может быть, всегда, но, может быть, не всегда, но очень часто. Наши преданные, они не понимают достаточно ясно, что это рагануга садхана-бхакти. Что значит рагануга садхана-бхакти, не всегда понимаю. Но вайди садхана-бхакти это не слишком трудно понимать. Но рагануга садхана-бхакти это другая вещь. Это другая вещь. И поэтому Джадбара Прабhu приказал мне несколько раз говорить об этом и читать. Вы готовы? Я надеюсь. Но пристегните ремень безопасности, потому что это не как простая тема. Но это не простая. Хорошо, начинаем. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. So this is discussed in different places, but most clearly in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 22. Данный предмет обсуждается в разных местах священных писаний, но более конкретно в Мадья Лиле Чайтанья Чаритамриты в 22 главе 109 тексте. Это Господь Chaitanya, what? Instructing. Господь Чайтанья дает наставление в этой главе. Садхана-бхакти. Дает наставление Санатане Госвами. Okay. So here we go. Eta sadhana-bhakti duita prakara eka vaidi bhakti raganuga bhakti ara. You got it? There are two processes of practical devotional service. Существует две формы практики преданного служения. Одна – это регулируемое преданное служение, а другая – спонтанное преданное служение. Следующий что делать? Рагахина джанабаджи шастрера агьяя вайди бхакти балитаре сарва шастре гая. Те, кто не достиг уровня спонтанной привязанности в преданном служении, занимаются преданным служением под руководством истинного духовного учителя в соответствии с правилами, изложенными в священных писаниях. Священные писания называют такое преданное служение вайди бхакти. Okay, in the beginning, so let's just say some words about this first. Скажем несколько слов по данному поводу вначале. Namo Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanandi Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvisheshta Shunyavadi Paschachade Shatarne
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Spasiba Loka. Okay. So there are two types of sadhana-bhakti or practices of devotional service. Существует два вида садхана-бхакти или практики преданного служения. Practice means you're learning and you don't know everything fully. Практика подразумевает, что вы проходите процесс обучения, в котором вы еще не познали все в полной мере. Like you learn how to drive a motor car. К примеру, вы учитесь водить автомобиль. Yeah, in the beginning you know nothing. И в самом начале вы вообще ничего не знаете. But then you take some lessons and gradually you come to the point where you can do it. Но затем, после того, как вы прошли несколько уроков, постепенно вы доходите до уровня, хоть какого-то уровня вождения автомобиля. Right. So note, this applies to this idea of practicing, learning, not knowing fully, applies to both of these forms. И заметьте, пожалуйста, данный принцип, о котором мы говорим, процесс изучения, в котором мы еще пока не постигли все азы в полной мере, справедлив для обоих видов практики. Yes, so Vaidhi means rules and regulations. Вайди означает правила и предписания. So Vaidhi Sadhana-bhakti then is the practice of devotional service according to rules and regulations. You must do this, you must not do that. Вайди садхана-бхакти – практика преданного служения в соответствии с правилами и предписаниями, что нужно делать, а чего делать нельзя. So Prabhupada discusses this, it is discussed in many ways in Nectar of Devotion. Шрила Прабхупада часто упоминает об этом и, в частности, в Нектаре преданности неоднократно. There are mainly 64 rules. В Нектаре преданности описывается 64 основных правила. Yes, and как я слышал, преднес дес на Тольятти или Ульяновск и Казань и из Москвы тоже. Я слышал, что они очень разумны. И поэтому они читали, они прочитали много книг Шрилы Прабхупады. И поэтому они знают много о преданном служении и сознании Кришны. И поэтому я хочу спросить вас, скажите мне, пожалуйста, how to say it, первые три правила. Первые три правила назовите, пожалуйста. Right. Преданное служение, как Рупа Госвами говорил, написал в Нектар преданности. Да, скажите мне. Найти истинного духовного просвещения. Первое правило какое? Найти истинного духовного просвещения. To find a bona fide spiritual master. It's really to take shelter of. Не столько найти, идет речь о том, чтобы принять прибежище у истинного духовного учителя. Найти это как, вот он, я нашел, Харибол, первый часть закончилась. No, but it's taking shelter. Нет, речь идет о том, чтобы принять прибежище.
And второй, одна Матаджи, скажите мне, пожалуйста. Я не слышал. Следует наставлению. Очень хороший, what's a guess? Попытка. Попытка. Красивая попытка. Actually, I'll tell you what, that's the third one. На самом деле это третье правило. So, поздравляю. Но второе, что это важный момент. А? Да, получить посвящение. Посвящение. From that spiritual master you've taken shelter of. От того самого духовного учителя, прибежище, у которого вы приняли. And then, как? Еще раз, третий. И третий, пожалуйста, еще раз назовите. Следовать наставление, да? Okay, хорошо. Yeah, so these are the first three rules. Таковы первые три правила. Okay. So, in the beginning we know nothing about Krishna consciousness. В самом начале, конечно же, мы ничего не знаем о сознании Кришны. But we come to the society of Srila Prabhupada. Но мы пришли в общество Шрилы Прабхупады. And we read the books. Мы читаем книги. And we associate with the devotees. Мы общаемся с преданными. And gradually we learn more what is Krishna consciousness and then how to do it. И постепенно мы узнаем больше о том, что же такое это сознание Кришны на самом деле и каким образом жить в сознании Кришны. Prabhupada, when he discusses these things in Nectar of Devotion, first thing he mentions in terms of practical activity is that the spiritual master says, get up early in the morning. И Шрила Прабхупада говорит о нектаре преданности, о том, что же важно делать в самом начале с практической точки зрения, что должен духовный учитель говорить нам. И первое наставление – это «вставай рано утром». Да. Потому что, я не знаю, если вы будете понимать, это чуть-чуть тонкий момент. So, Krishna consciousness begins from the vertical platform. Сознание Кришны берет свое начало в вертикальном направлении. Понимаете ли вы этот момент? Понимаете? Near horizontal platform. Стоять необходимо для того, чтобы находиться в сознании Кришны, не лежать. You might think, some people even say, what is my service? I dream of Krishna. Некоторые даже преданные шутят, говорят, какое у меня служение мечтать в своих снах о Кришне. Я очень серьезно. All right. So yeah, Prabhupada says that first of all, you've got to get up early in the morning, and he says, worship the deity, or in other words, take part in the morning program. И после того, как Шрила Прабхупада говорит, что первое правило – это вставать рано утром, затем он говорит, поклоняйся божествам. Другими словами, принимай участие в утренней программе. And then basically the idea is in the beginning it may be difficult to get up early. И, конечно же, в самом начале это понятно, что вставать рано утром может быть сложно. But gradually, as one makes a little progress, one finds it easier. Но постепенно, по мере прогресса, для преданного ранний подъем дается легко. Более. And then after some time, you're enthusiastic to get up. И со временем преданный начинает испытывать энтузиазм вставать раньше. When can I get up? Когда же я уже проснусь And get out of невежества. и выберусь из этого невежества. Невежества. Yes. Yeah, so seriously, it's like that.
the devotee becoming purified through following the instructions of the spiritual master and scripture. По мере следования наставлениям духовного учителя и священных писаний, сознание преданного очищается. And in this way, the devotee develops an attraction for Krishna conscious activities. Таким образом, в сердце преданного пробуждается интерес к принятию участия в различных видах деятельности в сознании Кришны. Yeah, but it's all based on following the instructions of the spiritual master, following the instructions of scripture. Но интерес этот пробуждается в результате того, что преданный следует наставлениям духовного учителя и наставлениям священных писаний. Now, you might think that when a devotee becomes very enthusiastic like that, Вы можете подумать, что когда преданный испытывает подобного рода энтузиазм, oh, я не хочу спать, я не буду спать, я не хочу, это моя, потому что это моя. Может быть, это возможно думать, что сейчас я пришел на уровень. да, I've come to the level уровень, of Raganuga Sadhana-bhakti. да, можно подумать, что действительно, что как только преданный испытывает подобный энтузиазм и думает, что он больше не будет спать, что он уже добрался до уровня Рагануга Бхакти, садхана-бхакти. But actually Raganuga Sadhana-bhakti is quite a different thing. Но на самом деле Рагануга садхана-бхакти является противоположной штукой. You know, enthusiasm in devotional service, in Vaidhi Sadhana-bhakti, this is very wonderful. Энтузиазм на уровне Вайди садхана-бхакти – это очень замечательно. Я могу сказать вам одну историю, маленькую, да, чуть-чуть маленькую. Хануман, преданный Господь Рами, да? Он очень энтузиастично. Очень энтузиастично. Может быть, вы слышали или видели картину, когда он Разрывает разрывает его грудную клетку, and there was Sita and Ram. а там у него Сита и Рама. Enthusiastic, sure. It's another dimension of enthusiasm. У Ханумана такой энтузиазм, что этот энтузиазм из другого измерения. This is not Raganuga. Но это не Рагануга. It's not. Нет. It's something else. It's just elevated, very enthusiastic Vaidhi Sadhana-bhakti. Это уровень Вайди садхана-бхакти, и энтузиазм, присущий данному уровню, очень высокий. Одна история, как я сказал, что после битвы в Ланке, на Ланке, Равана, Господь Рам убил Равану, до свидания, Равану, и они, what did they do? Переехали в Ayodhya, да, с Hanumaном, да. Now, Hanuman, on встретил с Господь Рамой, сразу после времени, когда Равана украл, да, украл, would you say украл? Ситу. Ага. И поэтому он никогда не видал
Situ, do etava, onikata, da. No, eta glinai historia tam, no on what, prignal, da? Prigal, he jumped. Прыгнул. Prignal. What? Lankia. To Lanka. На ланку. Nalanko. E on e yavo misi bill naiti situ. No onyas now kto. Sita e как сказать, what she looks like. Как она выглядит. Okay. Now on Unyavo bill, Ram gave him a ring. Но Рама дал ему кольцо. If she recognizes the ring, Если она узнает это кольцо, then it's a sign she's Sita. то тогда это верный признак того, что это Сита. Right. So anyway, long story, but he found Sita. Так или иначе, история очень продолжительная. Он находит Ситу. And then Ram came in the army and there's the big battle. Приходит Рама, приходит его армия, происходит грандиозное сражение. And Ravana was killed. Равана убивают. Sita was rescued. Ситу спасают. And they returned to Ayodhya. И все возвращаются на Айодхи. Now, when they arrived in Ayodhya, they started living like they would normally live. Когда они возвращаются на Айодхи, они начинают жить так же, как они жили раньше обычно. And Sita started wearing sindoor. И Сита начинает носить синдур. Понимаете? Знаете, что это? It is the red, orange or red, which they put down the parting. Это оранжевого или красного цвета украшения, которые наносятся на пробор на голове у женщин. Not just the dot, but all the way through. Это не точка, но по всему пробору наносится. No, Hanuman не видал это раньше. И Hanuman, well, what? Anyway, he was a bit confused. Он немного впал в замешательство. Что случилось? Did you hit your head? Ты поранилась, головой ударилась? Это what? Crawl, really. Что случилось? And Sita said, no. It is sindoor. Нет, сказала Сита, это синдур. I wear it for Ram. И я ношу его для Рамы. Because if the wife wears sindoor every day, Потому что если жена носит синдур каждый день, means the husband will live a long life. это значит, что ее муж проживет долгую жизнь. And be very healthy and strong. И будет очень здоровым и сильным. So I'm wearing this for Ram. Поэтому я ношу это для Рамы. Because it is good for Ram. Потому что это хорошо для Рамы. And Hanuman, when he heard that, he became very thoughtful. И как только Хануман услышал такие речи, он призадумался. Oh, it's good for Ram? Это хорошо для Рамы. Yes, it's very good. Да, это очень хорошо для Рамы. Oh, interesting. It's good for Ram. Хорошо для Рамы. And off he went. И он был таков. And a minute or two later, Lord Ram came and met Sita in the same place. Через минуту или две появляется Господь Рама и встречает Ситу в том же самом месте. And they're talking together. Они общаются. And suddenly, this red figure jumped out. И внезапно, откуда ни возьмись, выпрыгивает красная фигура. Totally red. Полностью вся красная. Jumped out. Jai Shri Ram. Выпрыгивает с криками «Джай Шри Рам!». Well,
большой сюрприз. И они сидели рядом, они не знали, кто это, что случилось. Но они заметили, they recognized. Заметили. Это Хануман. Хануман. Что случилось? Почему вы так выглядите? И Хануман said, it is Sindhua. Хануман сказал, это синдур. Why have you got sindoor all over? Did you fall into a mountain of sindoor? Но почему ты весь в синдуре? Ты что, упал в гору синдура? And Hanuman said, no. Sita told me it is good for you. Нет, сказал Хануман, Сита сказала мне, что это хорошо для тебя. Yes, she just wears a little bit. Она, видишь, вот чуть-чуть себе намазала. Yeah, and it's very good for you. А это же ведь очень хорошо для тебя. But I want the best for you. А я тебе желаю всего самого наилучшего. So I'm just going to wear it all over. Поэтому я буду носить синдур по всему своему телу. And I don't care what anyone thinks or says. Мне вообще без разницы, кто там что подумает про меня или скажет. If it's good for Ram, Потому что это хорошо для Рамы, и я это делаю. So, I mean, this is an example. There are many examples. Это лишь один из примеров, и примеров таких много. Of Hanuman's enthusiasm. Энтузиазма Ханумана. And not caring about any rule or anyone may think. Который не переживает по поводу каких-либо правил или мнений других людей. This is not Raganuga Sadhana-bhakti. Это не Рагануга садхана-бхакти. It's just an advanced form of Vaidhi Sadhana-bhakti. Это продвинутая форма Вайди садхана-бхакти. Okay, let us now just touch on a few of the basic elements of Raganuga Sadhana-bhakti. Давайте же немного попробуем раскрыть основные составляющие Рагануга садхана-бхакти. Madhyalila Dvatsa Dwa 148. Vaidhi Bhakti Sadhanyera Kahilun Vivadam Raganuga Bhaktir Lakshana Shuna Sanatan. О санатане я подробно описал преданное служение, совершаемое в соответствии с правилами. Теперь же услышь от меня о спонтанном преданном служении и его признаках. And of course we should note that the word spontan is a translation of the word Raganuga. Конечно же, мы должны понимать слово, которое мы слышим, спонтанное. Это перевод санскритского термина Рагануга. Следующий стих 149. Radhatmika bhakti mukhya vrajavasi jane tara anugata bhaktir Raganuga name. Вечные обитатели Вриндавана привязаны к Кришне и служат ему спонтанно. Ничто не может сравниться с таким спонтанным преданным служением, называемым Рагатмика Бхакти. Когда преданный идет по стопам преданных Вриндавана, его служение называется Рагануга Бхакти. So this is like a simple definition of Raganuga. Это простое определение Рагануги. Yes, the devotees in Vrindavan, Goloka Vrindavan, they have what is called rag. Преданные на Галоке Вриндавана обладают тем, что называется раг. Rag means overpowering attraction. Раг означает непреодолимое влечение. Yes, so overpowering that they forget that Krishna's God.
настолько непреодолимы, что они могут забыть, что Кришна Бог. And they just see him in terms of their rasa with him. И начинают видеть его и взаимодействовать с ним в соответствии с той расой, в которой они находятся. And so like Mother Yashoda, she's attracted to Krishna in the mood of mother. Маму Ешоду влечет к Кришне в настроении матери. And if you tell her that actually, your son is God, И если вы скажете ей, вы знаете, на самом деле ваш сын сам Бог, she may laugh at you, она может рассмеяться вам в лицо, she may chastise you, может поругаться на вас, she may think you are crazy. или подумает, что вы совсем сбрендили. Him, God, хорошая шутка. Он, Бог, хорошая шутка. Вы безумный человек. Гуси улетел. Я слышал с памятью, как поговорка. Это поговорка или... Okay. Yeah. There's very nice description. Well, in our Nandagram DVD. В нашем фильме о Нандаграме есть хорошее описание. Oh yes. That Upananda, one of Nanda Maharaj's brothers, called a meeting of the Brijvasi. Того, как Упананда, один из братьев Нанды Махараджа, собирает всех на разговор. So they all gathered and he told them, I have very important information to give you. И как только все собираются, он объявляет всем: у меня для вас очень важная информация. You know, this boy Krishna. Вы знаете, этот мальчишка по имени Кришна, He runs around, he plays around. который везде бегает, повсюду играет. People don't take him seriously. Люди к нему несерьезно относятся. He's just one of the boys. Потому что он один из мальчишек. I have news for you. Но у меня для вас новости. He is not just one of the boys. Он не является одним из мальчишек. Не птушки. He is very important person. Он является очень важной личностью. At least he's a demigod. Как минимум, он является полубогом. He may even be the supreme personality of Godhead. Он может даже быть самой верховной личностью Бога. So Nanda Maharaj, you have to stop shouting at him. Поэтому, Нанда Махарадж, пора прекращать повышать на него голос. Don't wave your finger at him. И хватит ему пальцем около носа размахивать. And Mother Yashoda, stop tying him up with ropes. А вам, мама Ешода, пора уже прекращать завязывать ему руки веревками. Because he's very important person. Потому что он является очень важной личностью. I think he may be the supreme truth. Я считаю, что он является абсолютной истиной. I think he may be the supreme pure. И я также считаю, что он может быть абсолютной чистотой. I think he may be the supreme powerful. И я также считаю, что он является абсолютным могуществом. So we should all offer our obeisances to him. Поэтому всем нам следует предложить свои смиренные поклоны ему. And stop harassing him. И прекратить уже преследовать его. But Nanda Maharaj stepped forward. Но Нанда Махарадж взял свое слово. Wait a minute. Подождите-ка. Расслабьтесь. Присаживайтесь. Just take it easy. Полегче, брат. Come on. This boy, Krishna? Oh, come on. Listen. You think he's the supreme truth.
Ты сейчас об этом мальчишке говорил, о Кришне? Да брось, ну какая он абсолютная истина? Let me tell you one thing. Позволь мне рассказать тебе кое-что. He is a liar. Он лгунишка. We catch him stealing butter. Мы его регулярно за руку ловим, когда он масло ворует. And he says, no, it wasn't me. А он только и говорит, нет, это не я. But we caught him. Но мы его ловим прямо за руку. We catch him stealing the gopis' clothes. Мы его ловим в те моменты, когда он крадет одежды гопи. And he says, no, it wasn't me, it was Mahaprabhu Kripa. А он повторяет, нет, это был не я, это все Гуру Махарадж. He's just a liar. Он лгунишка. Every day he tells lies. Каждый день он врет и врет. And he steals butter. И масло ворует. How can you say he's the supreme truth? Как ты можешь утверждать, что он является абсолютной истиной? And supreme pure. What a joke. И ты еще говоришь о том, что он является абсолютной чистотой, ну насмешил. His mother bathes him. Его мама отмывает. And dresses him in clean clothes. Одевает его в чистую одежду. And he goes out and rolls in the dust. Но стоит ему только выйти за двери дома, как он тут же начинает кататься в пыли. In a few minutes he's dirty again. И через пару минут он снова грязный. She has to bathe him again. How many times a day? И ей снова нужно отмывать его и наряжать заново. И сколько раз это происходит за день? How can you say he's the supreme pure? Ну как ты можешь говорить, что он является абсолютной чистотой? And supreme powerful. Oh, please. И ты также утверждаешь, что он является абсолютным могуществом. When there is a thunderstorm, he comes running into my room. Я тебя умоляю, как только гремит гром, он бежит ко мне в спальню. Papa, let me get into bed with you. I'm frightened. Папа, пусти с тобой, пожалуйста, поспать сегодня ночью. Мне так страшно. So he's not the supreme powerful. Поэтому он никакой не абсолютный всемогущий. He's just my son. Он просто мой сыночек. And if he does some nonsense, I will correct him. И если он будет какую-то чепуху вытворять, то я обязательно буду ставить его на место. So what are you talking about, Upananda? It's nonsense. Поэтому все, что сказал здесь Упананда, говорит Нанда Махарадж, это все несуразица. And Upananda said, actually, yeah, you're right. И Упананда говорит, знаешь, на самом деле ты прав. I had experiences like that with him also. На самом деле я ведь тоже наблюдал, что он вытворял подобное. Where did I get this idea from that maybe he's God? И откуда только на меня нашли эти идеи, что он, возможно, является верховной It's личностью just Бога? stupid. Это действительно глупо. And he started laughing. И сам начинает смеяться. Him, God! Oh, I hope not. Он, Бог, о, надеюсь, нет. And Nanda Maharaj started laughing. И Нанда Махарадж начинает смеяться. And all the Brijbasis remembered their pastimes with Krishna. И все бриджабаси начинают вспоминать свои игры с Кришной. And they just roared with laughter. И все начинают очень громко смеяться, хохотать. Krishna, God. Oh, this was just stupid. Над тем, что Кришна мог оказаться Богом, поскольку это очень глупо теперь им кажется. Yeah. So the point is, not that they're like conditioned souls in this world who think that Krishna is not God. Смысл в том, что они не являются обычными обусловленными душами в материальном мире, которые всерьез полагают, что Кришна не является Богом. But they love Krishna so much in the mood of their particular rasas. Но они любят Кришну настолько сильно в настроении тех рас, в которых они пребывают, They see him just in terms of their relationship. что они воспринимают его исключительно лишь в соответствии с отношениями, в которых они с ним находятся. So, like Mother showed,
he is my son. Мама Ешода действительно считает его своим сыном. The cowherd boys, he's our friend. Мальчики-пастушки действительно считают его своим другом. You know, when Krishna goes out with the cowherd boys, they play games. Когда Кришна идет гулять с мальчиками-пастушками, они играют в разные игры. And they have competitions. У них соревнования даже бывают. Who can run the fastest? Кто сможет быстрее всех пробежать дистанцию? И так далее. But Krishna, because he loves his devotees, he always lets the other boys beat him. И Кришна, поскольку он очень сильно любит своих преданных, всегда допускает свое поражение, всегда разрешает мальчикам-пастушкам побеждать его. So Krishna always loses. Кришна всегда проигрывает. And he has got a reputation for being a loser. И у Кришны уже сформировалась даже репутация в этих играх, что он лузер. So sometimes they have these team competitions. И иногда мальчики-пастушки с Кришной играют в командные игры. So there are two leaders of two teams. Два капитана команд выходят вперед. And they choose who's going to be the members. И начинают выбирать игроков себе в команды. I'll take Jad Bharat. Я беру себе Джада Бхарата. And the other one, I'll take Raghava Pandit. А затем другой говорит, а я беру Рагава Пандита. And like this, they're choosing. И таким образом два капитана выбирают себе всех игроков. But nobody chooses Krishna. Но никто не выбирает Кришну. Because he always loses. Потому что он всегда проигрывает. So in the end, there's only Krishna left. И в самом конце остается Кришна один, которого никто не выбрал. So the leaders say, you want Krishna? И один из капитанов говорит другому, ну хочешь, Кришна пусть за тебя играет. You can have him. И капитан говорит, да нет, что-то не хочется, пусть за тебя лучше играет. No, I don't need him, you take him. Нет, у нас уже перебор игроков, вы их забирайте себе. So you see, it's all going on in terms of very deep love. И таким образом, такие торги в процессе выбора игроков происходят по причине непреодолимой любви. And that love covers their awareness that he's God. И эта любовь покрывает их памятование о том, что Кришна является верховной личностью Бога. And they're just doing everything for him simply because they love him. И они готовы сделать все, что угодно для его удовлетворения, просто потому что они очень сильно его любят. Whereas Hanuman, as an example, he is doing everything for Ram because Ram is my Lord. В то время как Хануман готов сделать все для удовлетворения Господа Рама по другой причине, потому что Рама мой Господь. Yes. If he tells me what to do, I'll do it immediately. Как только он прикажет мне, что я должен делать, я выполню приказ в ту же секунду. So this is, a very important point to grasp. Это очень важный момент, который вы должны постараться уловить. So that spontaneous attraction and love of the Brijbasis, it is called rag. Итак, это спонтанная любовь, это непреодолимое влечение бриджабаси называется раг. And because they have that rag in themselves, they are called rag atmik. И поскольку вот этот самый раг, о котором идет речь, живет в их сердцах, их называют рагатмики. Yeah. Atmik meaning atma, within themselves. Атма – это тот, внутри которого что-то находится. Now, but then, what is raganuga then? Но что же тогда рагануга? Well, anuga means to follow. Ануга означает следовать. You may have heard sometimes we are called Prabhupada Anugas. Вы, вероятно, слышали, ранее нас могут называть Прабхупада нугами. Sometimes we hear of Rupanuga.
Иногда мы можем слышать Рупануги, followers of Rupa Goswami, последователи Рупы Госвами, followers of Prabhupada. последователи Прабхупады. So rag anuga means a devotee is practicing the type of devotional service that goes on in Vrindavan, following the Brijbasis who have rag. Итак, рагануга означает, что преданный практикует преданное служение, которое происходит на Галоке, следуя по стопам рагатмиков, да, которые находятся на Yeah, Галоке. basically. They're following the rag. Они следуют за рагой. They don't have the rag, У них нет у самих раг, но Yes. они следуют за ним. but they have an attraction for it. У них есть влечение. So they practice that Vrindavan type of service under some Brijbasi. Поэтому они практикуют определенный вид преданного служения, который практикуется во Вриндаване под руководством Бриджабаси. Okay, следующий. Как вы думаете, вы понимаете, или это слишком необычно? Понимаю. Как мы русские? Понимаете? Хорошо. Okay, so we'll read verse 150. Прочтем 150 текст. Ishte swarasaki raga parava vishtata bhaved tanmayi ya bhaved bhakti satra ragat mikodita. Когда душа привязана к Верховному Господу, проявляя свою индивидуальную склонность любить Бога и благодаря этому полностью поглощена мыслями о Господе, такое состояние называется трансцендентной привязанностью. Преданное служение, продиктованное такой привязанностью, называется рагатмикой, спонтанным преданным служением. Okay. Anyway, an interesting point in this verse, Интересный момент в данном стихе. that at least in the English it says, one becomes attached to the Lord according to one's natural inclination to love Him. По крайней мере, в английском варианте говорится о том, что человек привязывается к Богу, душа привязывается к Богу в соответствии со своей естественной склонностью любить Его. Потому что Господь Чайтанья сказал, что он сказал? What did he say? Nityasiddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi Shravanadi Shuddhachite Karaye Udoy. That Nityasiddha Krishna Prema, the eternal perfection of love for Krishna, Sadhya Kabunoi. Sadhya means eternally, is eternally inside you. Вечное совершенство любви к Богу вечно покоится внутри вас. Right. But Shravan Adi Shuddhachite, if we follow the process of devotional service beginning with hearing, Если мы начнем следовать процессу преданного служения, начиная со слушания, then Karaye Udoy, it rises in the heart. то любовь к Господу пробуждается в вашем сердце. So in other words, our eternal relationship with Krishna is already there within us. Поэтому наши вечные взаимоотношения с Кришной уже находятся внутри нас, в нашем сердце. In his translation of that verse, Nityasiddha Krishna Prema, Srila Prabhupada makes the point, it does not have to be acquired, that love does not have to be acquired from an external source. И в своем переводе и в своем комментарии к данному стиху Шрила Прабхупада
говорит, что эта самая любовь к Богу не нуждается в том, чтобы было необходимо получать ее из внешнего источника. Она уже внутри вас. That's right, yeah. It's just a matter of uncovering it, bringing it out. Только лишь необходимо открыть свое сердце и помочь этой любви пробиться наружу. Right, right. So, yes. So, Raganuga Sadhana-bhakti then, the basic idea is, if you have an eternal relationship with Krishna in Vrindavan, Это Рагануга садхана-бхакти. Если у вас есть взаимоотношения с Кришной во Вриндаване, and then as you progress in Krishna consciousness or Vaidhi Sadhana-bhakti, и если вы прогрессируете в преданном служении Вайди садхана-бхакти, and your eternal relationship starts to come to the surface, и ваши вечные взаимоотношения с Кришной начинают постепенно выплывать на поверхность, then you'll start getting a natural attraction to serving him in a particular way. то затем естественным образом вас начинает привлекать служение Кришне определенным образом. So if your eternal relationship is in Vrindavan, you'll start being attracted to that type of service. И если ваши вечные взаимоотношения с Кришной во Вриндаване, то естественным образом вас начнет привлекать подобное служение во Вриндаване. If your eternal relationship with the Lord is in Vaikuntha, Если у вас вечные взаимоотношения с Господом на Вайкунтхе, you'll start getting an attraction for that sort of service. то у вас начнет пробуждаться влечение к служению Господу на Вайкунтхе. Yeah, and eventually, through Vaidhi Sadhana-bhakti, you'll become perfect and go to Vaikuntha. И затем, посредством совершения Вайди садхана-бхакти, вы достигнете совершенства и достигнете Вайкунтхи. But those who have an eternal relationship with Krishna in Vrindavan, Но те, у кого who у кого есть взаимоотношения с Кришной во Вриндаване, then they'll develop that sort of attraction to Vrindavan service and start Raganuga Sadhana-bhakti. те достигнут Рагануга садхана-бхакти во выполнении служения во Вриндаване. Hare Krishna. Okay, this is now the commentary. Последний несколько слов. Commentary Madhya 22, 153. Got it? 4 lines down, 3 or 4 lines. An advanced devotee. You see that? Just start reading there. Возвышенного преданного привлекает служение, в котором занят какой-то вечный слуга Господа. Такое влечение называется спонтанным. На санскрите оно определяется термином сварупа упалабхи. Just one point. Swarup meaning your eternal form, eternal nature. Сварупа означает ваша вечная внешняя форма. Okay. Этой ступени невозможно достичь в начале пути. Вначале нужно тщательно служить Кришне в строгом соответствии с указаниями Писаний и духовного учителя. Если без перерыва заниматься служением, идя путем Вайди-бхакти, то постепенно в сердце пробудится присущая душе склонность к служению. Это называется спонтанным влечением или рагануга-бхакти. Hare Krishna. Hare Krishna. Что это на это? Я помню, может быть, я не знаю, 5-6-7 лет назад я встретился с одним преданным.
И он сказал мне, что он был новенький, может быть, 6 месяцев, что-то так. И он сказал мне, что, знаете, я не могу решить, должен ли я практиковать вайди садхана-бхакти или рагануга садхана-бхакти. Я не могу решить, но для меня, я думаю, что я буду практиковать рагануга садхана-бхакти. Это более привлекательно. Anyway, удачи. Something like that. Anyway, I hope you got the basic idea from this. Я надеюсь, вы обрели понимание в результате того, что мы обсуждали, что такое рагануга садхана-бхакти и вайди садхана-бхакти. Yeah, generally it depends on what your eternal relationship is. Обычно два этих вида практики зависят от вида взаимоотношений, в которых вы находитесь с Господом. Sometimes it happens, it's very rare, but we hear it happens. Someone changes their rasa. Иногда такое случается, мы слышали об этом, но это крайне редкое явление, что у кого-то расы могут меняться. Yeah. But generally, people are just satisfied in their natural rasa. Но обычно преданные люди удовлетворены той расой, в которой они находятся естественным образом. And we were just reading the other day in Novosibirsk from Brihad Bhagavatamrita. Недавно мы в Новосибирске читали Брихад Бхагаватамриту. Narada Muni visited Hanuman. И там нам встретилось описание того, как Нарада Муни посещает Ханумана. Когда Кришна был в Двараке, и Хануман сказал, что я чувствую очень много разлук. Сильную разлуку. Разлуку для Господь Рами. И это трудно терпеть. И Нарада Муни сказал, не беспокойтесь, потому что Lord Ram здесь. What? В форме Кришны. И он прямо сейчас в Двараке. Давайте со мной. И мы посещаем Господь Рам через Кришну. И Хануман был очень энтузиастичен. Экстаз, давай, пойдем, быстро. Но он остановился. И он сказал, но одна минута. Господь Рам, когда он ушел отсюда, он сказал мне ждать здесь, потому что он вернется. И когда он вернется, я должен быть готов здесь. И поэтому я должен ждать. И он ждал. И как мы понимаем, он уже и still еще. Он еще ждет. Да, и это настроение вайди садхана-бхакти очень высоком уровне. Да, мой Господь сказал, ждет я. И я жду. Вот. Все. До свидания. Hare Krishna. Any comment or question? Дополнение, вопросы?
Hare Krishna Japa. Вот повторение Харе Кришна Махамантры можно отнести к этому посланию? Это часть оба. Чайтанья Харе Кришна. Если вы чувствуете, что я должен делать, потому что я дал обет, да? Я читаю не меньше, чем 16 кругов. Это вайди садхана-бхакти. И если привязанность есть, читать, это тоже как энтузиастично вайди садхана-бхакти. Если будет часть рагануга садхана-бхакти, преданные делать только потому что преданные во Вриндавана, они делают так. Потому что они настроение ануга. Следовать. Не делать ничего, потому что я должен делать. Прабhu. Марин, вопрос. Окей, я понял что-то. Это правда? Окей, продолжайте. Я хотела задать вопрос, как отличить фантазию от истины? То есть я могу себе там нафантазировать вот то-то, там, а как на самом деле понять? Вопрос, как отличить фантазию от истины? Да, кроме того, что принять духовного учителя, и он тебе скажет, потому что это факт. What's that? The last. Well, что значит, что вы сидитесь и думать о Кришне? Или как в форме, what you call it, мечта, is it, or a dream? Sna. What is the form? What are we talking about? О какой форме мы с вами сейчас говорим? Вы говорите фантазия или истина? То есть вы что делаете? Садитесь и размышляете, мечтаете о Кришне или что? Например, я предлагаю просад. Okay. Да? И, например, мне показалось о том, что он спер, он украл просад до того, как я его предложила. И вот только вот эти слова уже меня можно пристрелить. Okay. Okay. Если вы думаете, что это значит, что это вы на уровне рагануга садхана-бхакти, это неправда. Серьезно. Но вы хорошая. Не против вас. Но ваша уровень это не рагануга садхана-бхакти. Это просто как, it's the workings of the mind. Это хитросплетение ума. No, it's nice, at least you're thinking of Krishna. Но, по крайней мере, здорово, что вы о Кришне размышляете. And not about, how to make money.
том, как заработать денег and get a big house. и купить большой дом. In Tagdali. But don't take it too seriously. Но слишком близко к сердцу не принимайте, пожалуйста. Bolivarishna Чайтанья меньше, шесть кругов. И насколько возможно без оскорбления. Сколько кругов вы прочитали уже сегодня? Сколько? 10. И еще 6. Сразу после лекции. Anyway, не беспокойтесь слишком много. Читайте Харе Кришна, как сказал там, повторяйте Харе Кришна и будете счастливы. Очень счастливы. Как можно читать, как можно разговаривать с Богом, просто как, если я каждую секунду о нем думаю? Поздравляю вас. И если это правда, не будет возможно остановить читать джапу. 16 будет ничего. Вы будете думать, почему только 16? Почему нет 16 тысяч? Это как знак продвинутости. Прабху. Скажите, кто был представителем Рагануги-бхакти? Кто практиковал? Representatives of Raganуги. Representatives, the characters who practiced Raganugi. Sadhana-bhakti. 6 Goswamis. 6 Goswami. And they, actually I just opened a file to give an example. Сейчас. Это у нас есть пример. Это Рагунат Дас Госвами. Рагунат Дас Госвами. Это, как называется, Вилап Кусаманджали. Произведение называется Вилап Кусаманджали. And okay. Why don't you, if you can just translate this. This is a devotee in Raganuga Sadhana-bhakti who is practicing under the gopis. Это говорит преданный, который практикует Раганугу Садхана-бхакти под руководством гопи. And he already went beyond the platform of just, having to chant 16 rounds long time ago. И давным-давно уже он прошел уровень, когда он должен был читать 16 кругов. So read, see here, verse 7, you see, down to 10, 7, 8, 9, 10. O Saritsa. О царица, определенная служанка, переполненная любовью и с горящим сердцем в великом огне разлуки, скорбит в последующих стихах. О царица, пожалуйста, спаси этого неудачника, тонущего в океане боли. Пожалуйста, усади его на крепкую лодку своей милости и неси его по волнам к замечательной реальности своих лотосных стоп. О царица, лекарством
которая используется для украшения твоих лотосных стоп, пожалуйста, верни к жизни этого неудачника, который мертв в результате укусов черной змеи, не имея возможности видеть тебя. О царица, нектарнейшим моментом твоего уклончивого взгляда, пожалуйста, воскреси жизнь этой маленькой служанки Гопи, побуди ее служить твоим лотосным стопам, которая в данный момент сгорает в великом лесу, в великом лесном пожаре разлуки с тобой. Okay, so this is Raghunath Das Goswami, one of the 6 Goswamis. Это произведение, присущее Перу Рагунатхи Даса Госвами, одному из 6 Госвами Вриндавана. In Krishna Lila, he's one of the Manjaris. И в Кришналиле он является одной из манджари. Here he's acting as if he is a practitioner who is coming to that point of entering into that relationship as a manjari. В данном произведении он выступает в роли практикующего садаки, который должен вот-вот добраться до уровня понимания Лилы Кришны и манджари. Therefore, he's referring to himself twice as a maid servant, as a female. Поэтому он дважды называет себя в женском лице маленькой девочки-служанки. And twice as a male. И дважды обращается к самому себе в мужском лице. Yes. You know that the practice of Raganuga Sadhana-bhakti is strictly internal. Практика Рагануга Садхана-бхакти строго внутренний процесс. It's just a process of meditation. Это процесс медитации. On one's meditation, on one's eternal service. Медитация на служение, которое совершает преданный в духовном мире. Under one of the residents of the spiritual world. Под руководством одного из обитателей духовного мира. In the case of Raghunath Das, it's under Rati Manjari. В случае Рагунатхи Даса Госвами это служение совершается под руководством Рати Манджари, Who is Sanatana Goswami in Vrindavan. которая является Санатана Госвами во Вриндаване. Any other comment or question? Еще дополнение, вопросы? Можно? Можно. А вот один из спутников Господа Чайтаньи, я не помню сейчас имя, он ему сказал наоборот, как бы не ходи во Вриндаван, тебе рано еще. Я просто забыл, как зовут. Вот как вот это вот согласуется именно, вы говорите, под руководством Ваджабаси, то есть и члены ИСККОН как бы тоже вроде как не советуют сильно общаться, сближаться с Ваджабаси, ну, чтобы избежать всяких там этих спекуляций. To not associate closely with the Vrajbasis. Yeah. Yeah. Well, actually, Lord Chaitanya warned, well, he ordered Sanatana Goswami to go to Vrindavan. Господь Чайтанья отдал приказ отправиться во Вриндаван с Санатаной Госвами. To uncover the lost holy places and to write. Для того, чтобы обнаружить заброшенные и забытые святые места. But he told him, don't associate closely with the local people there. He told Sanatana Goswami. При этом Господь Чайтанья сказал Санатане Госвами, слишком близко не общайся с местными жителями. Yeah, because Sanatana Goswami, externally, he's in the role of Vaidhi-sadhana-bhakti. Поскольку во внешнем проявлении Санатана Госвами играл роль практикующего Vaidhi-sadhana-bhakti. Yeah. So
It's an example personally set by Lord Chaitanya with Sanatana Goswami. Пример этот дает нам сам Господь Чайтанья, давая такое наставление Санатане Госвами. And therefore we don't generally get very closely involved with the Brijbasis. Именно по этой причине мы слишком сильно глубоко не погружаемся в близкие взаимоотношения с Бриджабаси. I mean, I know many Brijbasis to some degree. Я знаю до определенной степени многих Бриджабаси лично. But we don't really get involved in a deeper relationship. Но ни с кем из них мы не погружаемся в глубокие личные взаимоотношения. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Go Premanande. Что Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки! Syamvam ki.